প্রিয় দর্শক, মিডওয়াইফারি শিক্ষা আর পেশা নিয়ে নাগরিক টিভির বিশেষ আয়োজন মিডওয়াইফ এবং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আজ আমাদের সঙ্গে যারা আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের মিডওয়াইফারি শিক্ষার বিকাশ আর এই পেশাটিকে স্বাস্থ্য খাতের মূলধারায় যুক্ত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। প্রথমেই যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তিনি বাংলাদেশ সরকারের নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি শিক্ষা ও পেশার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারকদের একজন, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অতিরিক্ত সচিব মাকসুরা নূর, এনডিসি। আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর শারমিনা রহমান। তিনি বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথের মিডওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রামের পরিচালকের দায়িত্বপদটি পালন করছেন। যুক্তরাজ্য সরকারের কর্মকর্তা ডক্টর রশিদ জামান রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি একই সাথে রয়্যাল সোসাইটি অফ পাবলিক হেলথের একজন ফেলো এবং প্রায় 2 দশক ধরে 20টির বেশি দেশে জনস্বাস্থ্য খাতে কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় নিযুক্ত হয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনের হেলথ অ্যাডভাইজার হিসেবে। রয়েছেন জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপ এর চিফ অফ হেলথ ডক্টর ভিভাভেন্দ্রা রাঘুবংশী। তিনিও মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন কয়েক দশক ধরে। আলোচকদের বাইরেও স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মিডওয়াইফারির ছাত্রী, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী কয়েকজন। দর্শক, মিডওয়াইফ পেশাটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে তুলনামূলকভাবে নতুন। বাংলাদেশে এই পেশাটির সূচনা হয় মাত্র 1 দশক আগে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মিডওয়াইফ খুবই পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত একটি পেশা, অথচ বাংলাদেশে আসতেই এর যেন একটি দেরি হয়ে গেল। ডক্টর শারমিনা রহমান, আপনি তো মিডওয়াইফারি শিক্ষার সূচনা লগ্ন থেকে কাজ করছেন। আমরা জানতে চাই এর শুরুর প্রেক্ষাপটটা ঠিক কী ছিল? আসলে শুরুর প্রেক্ষাপট যদি আমরা বলি, আসলে আমাদেরকে একটু পেছনে তাকাতে হবে। কারণ আমরা যখন এমডিজি গোল আমাদের জন্য সেট করা হলো, তো এমডিজি গোলে আসলে আমরা হচ্ছে যে ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ছিল। সেই সময়ে আসলে সরকার প্রথমে 1980 সালের দিকে চিন্তা করেছে যে আমাদের অনেক ট্রেডিশনাল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্টদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং ট্রেনিং দিয়ে আমাদের আসলে সেফ ম্যাটারনাল হেলথটাকে এনশিওর করা হবে। কিন্তু তারপরও দেখা গেল যে একটা ইভ্যালুয়েশনে দেখা গেল যে আমরা আসলে আমাদের আশানুরূপ কিন্তু আসলে ফল আমরা পাইনি টিবিএদের ট্রেনিংয়ের পর। পরবর্তীতে সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে ঠিক আছে, আমরা সিএসবিএকে ট্রেনিং দিব, যেটা হচ্ছে কমিউনিটি স্কিল বার্থ অ্যাটেন্ডেন্টদেরকে তাদেরকে 6 মাসের ট্রেনিং দেওয়া হবে এবং তারা বিএনএমসি থেকেও একটা সার্টিফিকেট পাবে। তো তাদেরও এত কাজের চাপ ছিল, সে কাজের চাপে তারা হয়তো তাদের আশানুরূপ ডেলিভারিটা তারা করতে পারেনি। এর পরবর্তীতে 2010 সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি ইউএন অ্যাসেম্বলিতে উনি নিজে কমিট করে এসছেন যে বাংলাদেশে আসলে 3000 মিডওয়াইফারি পোস্ট উনি ক্রিয়েট করবেন এবং 2015 সালের ভেতরে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই কমিটমেন্টে এবং হচ্ছে যে সরকারের প্রচেষ্টায় এবং সেই সাথে সাথে আমাদের অন্যান্য যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ছিলেন ইউএনএফপ, এফসিডিও এবং ওজিএসবি, সেই সাথে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, সবারই সহযোগিতা আসলে 2012 সাল থেকে আমাদের দেশে 3 বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি প্রোগ্রামটা শুরু হয়। এবং সরকার এত অল্প সময়ের মধ্যে, কারণ যখন শুরু হয় তখন আসলে যে একটা নতুন একটা স্ট্র্যাটেজি, একটা পলিসি, সেগুলির সাথে সাথে স্ট্র্যাটেজির কাজ, কারিকুলামের কাজ, পলিসির কাজ, সেগুলি শুরু করছেন। সেই সাথে সাথে 2013 সালের জানুয়ারিতে 3 বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সটাও কিন্তু সরকার সেই সময় শুরু করেছেন। ধন্যবাদ। মাকসুরা নূর, আপনার কাছে আসছি। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে মা এবং শিশুর মৃত্যুহার কমানোর জন্য বাংলাদেশ সরকারের যে অঙ্গীকার, তারই প্রেক্ষাপটে মিডওয়াইফারি শিক্ষাটির সূচনা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে মিডওয়াইফারি শিক্ষার বিকাশ এবং মিডওয়াইফারি সেবাটিকে জনগণের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার ঠিক কী পরিকল্পনা করছে? গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি 2015 সালের ভিতরে 3000 নার্স মিডওয়াইফারি পদ সৃজনের অঙ্গীকার করেছেন। এই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য উনি 2013 সাল থেকে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু হয়। এই প্রচলন করা হয় হচ্ছে দেশের 20টি সরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং 7টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পায়। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি পর্যায়ে 62টি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং 108টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিডওয়াইফারি শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীর আসনও বৃদ্ধি করা হয়। সরকারি পর্যায়ে প্রথমে এটা ছিল 520, সেখান থেকে 1850 হয় এবং বেসরকারি পর্যায়েও এটা বৃদ্ধি করা হয়। আর বাংলাদেশে বর্তমানে রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফের সংখ্যা হচ্ছে 7185 জন। এরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং
ইউনিয়ন সাব সেন্টার সমূহে কাজ করছে। এবং মিডওয়াইফারি পেশাটা নতুন, এই পেশার প্রচলন করার লক্ষ্যে প্রায় সকল জেলা পর্যায়ে মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে, যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর মিনিমাম শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর একজন শিক্ষার্থী মিডওয়াইফারি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তো মিডওয়াইফারি শিক্ষা আসার জন্য যাতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশে পড়ে যে কোনো জেলা শহর থেকে বা পার্শ্ববর্তী জেলা শহর থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারে মিডওয়াইফারি শিক্ষা, এর জন্য এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই শিক্ষাটা যেহেতু নতুন, এই কার্যক্রমটা যেহেতু নতুন, ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে পাবলিক হেলথ নার্সগণ অভিভাবকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, এই স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রোগ্রামগুলিতে এ বিষয়ে অভিভাবকদের এবং মেয়েদেরকে উৎসাহ প্রদান করেন। সরকারি পর্যায়ে আছে 407টা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং 854টা ইউনিয়ন সাব সেন্টারে মিডওয়াইফ কর্মরত আছে। সরকারি পর্যায়ে এখন আছে 2556 জন, আর রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফের সংখ্যা হচ্ছে 7185, পাশ করেছে 8000 জন। আমরা এই সংখ্যাকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট আছি। আমরা মিডওয়াইফের কার্যক্রম প্রসারের জন্য ইউএনএফপ এর অর্থায়নে 15 জন শিক্ষার্থীকে আমরা উচ্চতর স্কলারশিপ প্রদান করেছি। তারা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সেবায় কাজ করছে এবং ইউএনএফপ এর অর্থায়নে তাদের আর্থিক সহযোগিতায় আমাদের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কর্তৃক আমরা যে তাদেরকে কিছু ট্রেনিং দিয়েছি, সেই ট্রেনিংয়ের ফলে তারা রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে এবং দেশের দুর্গম এলাকা যেমন চা বাগান এগুলিতেও তারা কাজ করছে। এই সকল কার্যক্রম সরকার হাতে নিয়েছে মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তারের জন্য এবং এটাকে জনপ্রিয় করার জন্য। অনেক ধন্যবাদ মাস্টার নূর। Dr. Raghu, before starting the conversation, I want to read something to you. It's a passage from an article titled Midwife Minoti Marmu, an inspiration to the Santal community. It was published in UNFP's website last year. It goes like this. Minoti said, in my neighborhood, the usual age of marriage for a girl is 10 to 12. There are a lot of adolescent pregnancies for this reason. Even a few years ago, childbirth was ridden with antiquated rituals which forbade women from giving birth inside their homes or in the presence of loved ones. Instead, laboring mothers were sent outside their houses and made to lay in uncomfortable makeshift straw beds to give birth with the assistance of a local birth attendant. The mother and newborn baby were prohibited from entering the house for 7 days after birth. Norms like this inspired Minoti to build her capacity to support women, especially pregnant and laboring mothers. Midwifery education seemed like the perfect opportunity to achieve her dream. My question to you, Dr. Raghu, is this. After 10 years of UNFP's intervention, have many girls like Minoti been able to realize their dreams? What lessons have you learned while helping them to do so? And what are the hurdles, what are the challenges that you have faced? Thank you very much. I think you have asked a very sort of pertinent and very relevant question. And I think in this story that you just recounted, I think much of what I'm going to say is already hidden in that. I think many girls like the one you mentioned have been kind of, coming forward through this profession and trying to serve their own communities. I think this is a very sort of, specific example where a particular girl saw her society kind of, struggling and facing a lot of challenges. And you can just imagine that, how motivated she had been to really, getting into this profession. And I think whenever she came to know about this profession, and she could, just relate that with her kind of, situations that she had been seeing as she was growing up. I think she found a very good match in this profession. And I think coming back to your question of how it has transformed girls, I think it has empowered girls, it has given girls purpose, it has given girls drive and motivation to be, doing something for their own societies. It gives a lot of, confidence and sort of, very high level of self-esteem for girls like them. And it is not just about, transforming these girls personally, but I think seeing them, society, their people, their parents,
and I think their peers all get excited. This particular case that you have just cited from Santhal community, I have been personally to that community, and I can just recount this, that when they were telling me that initially when these girls wanted to be in this profession, they had a lot of resistance coming from their parents, from their societies. And once they became midwives, came back to their own communities and started serving the communities, these same parents, these same sort of gatekeepers of the communities and the neighbors, they became their proponents. And then they started kind of talking about them and providing all the support. And I think as other panel members have already spoken, today I would say that there are close to about 8,000 midwives in the country. Every year the country is producing about 3,500 midwives, and so many community level health facilities are now becoming gradually functional, and I think they are making a huge contribution in reducing the maternal mortality, improving maternal health, and also kind of improving institutional deliveries, which I think is so important for taking Bangladesh forward in its trajectory to growth and development. Thank you, Dr. Raghu. Dr. Rashid Zaman, you are a civil servant of the UK government. Your government has been a phenomenal supporter of midwifery education initiatives in Bangladesh. What I want to know is it still driven by the same compassion? Thanks for your question. And I would like to take this opportunity to also thank the government of Bangladesh and our partners to be with us and give us this opportunity to contribute in this sector. We have invested more than £20 million through our programs in midwifery since 2012. And through these programs, we have worked with the private sector and public sector on midwifery education. We have supported strengthening the Midwifery Council, and also we have helped the government and other partners going through this massive journey of this process. We have full commitment to this, and we'll of course continue doing what we can do to support this sector and the midwifery in Bangladesh. And of course, as 10 years back, the way the midwifery profession was, and now it's completely different. So as the country, as it is graduating out of the least developed country status in 2026. So our approach and mode of support is also changing, and we are adopting, and we are providing the type of support that we need to provide in a mature relation at this stage. Thank you. Thank you, Dr. Rashid. দর্শক, একটা বিজ্ঞাপন বিরতি নিচ্ছি, ফিরছি কিছুক্ষণ পরই, সাথে থাকুন। দর্শক, আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মিডওয়াইফ এবং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। মাকসুরা নূর, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন। আমাদের দেশে নার্স এবং কেয়ার গিভাররা বিশ্বের অনেক দেশে কাজ করতে যাচ্ছে, লিবিয়া, আরব আমিরাত এবং অন্যান্য দেশেও। এমনটা কি সম্ভব যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে মিডওয়াইফ তৈরি করলাম এবং বাংলাদেশের চাহিদা পূরণের পরে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তাদেরকে আমরা বিদেশে কাজ করতে পাঠালাম? ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। প্রথমে এক কথা বলবো, অবশ্যই সম্ভব। আমাদের একটা ক্যালকুলেশনে দেখা গেছে যে 2030 সাল নাগাদ, মানে এসডিজির যে মেয়াদকাল পর্যন্ত, আমাদের 22,000 মিডওয়াইফের চাহিদা রয়েছে। মিডওয়াইফের, আমি আগেই বলেছি, মিডওয়াইফের দেশে রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফের পদ রয়েছে 7,156টি, 7,185টি, এবং এর ভিতরে জেলা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন সাব সেন্টারে কর্মরত রয়েছে 2,556 জন। 3,000 মিডওয়াইফের পদ সৃজন হয়েছে। আরও 446 জন মিডওয়াইফের নিয়োগের কার্যক্রম চলমান, যে শূন্য পদগুলো রয়েছে, এবং নতুন করে 5,000 মিডওয়াইফের আমরা পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এবং পর্যায়ক্রমে মিডওয়াইফের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং মিডওয়াইফদের সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা মিডওয়াইফদের সংখ্যা এবং পদ সৃজনের বিষয়গুলি সামনের দিকে এগোবো। আমরা অবশ্যই আশা করছি যে আমাদের যে
চাহিদা রয়েছে 22,000 মিডওয়াইফ তৈরি। এই 22,000 মিডওয়াইফ দেশের ভিতর পূরণ করে আমরা আরও মিডওয়াইফ তৈরি করতে সক্ষম হব এবং অবশ্যই আমরা পারবো যদি আমরা সেই লক্ষ্যে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাই এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়, বেসরকারি সাহায্যে এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সহায়তায়, আর্থিক এবং কারিগরি সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং আমরা ভবিষ্যতে আশা করি দেশের বাইরেও রপ্তানি করতে সক্ষম হব। মাকসুদুর, আপনার কাছে আমাদের দর্শকের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন এসেছে, আমরা প্রশ্নটি একটু শুনে নেব। আমি রত্না, রেজিস্টার মিডওয়াইফ। আমার প্রশ্নটি হচ্ছে ডিজিএম মাকসুদা নূর ডিএনসি ম্যাডামের কাছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার এবং নার্সদের সাথে মিলে মিডওয়াইফরা কাজ করতেছেন। মিডওয়াইফদের রোল কি, তাদের কাজ কি? মিডওয়াইফদের কর্মক্ষেত্রে একটা সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারের উদ্যোগ রয়েছে কিনা? মিডওয়াইফদের কাজটা হচ্ছে গর্ভবতী মা এবং নবজাতকের পরিচর্যা প্রদান করা, নিরাপদ মাতৃত্ব এবং নবজাতকের হেলথ বিষয়টা এনশিওর করা। এতে একজন গর্ভবতী মাকে গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং গর্ভ পরবর্তী মা এবং শিশুর পরিচর্যাটা দেয়া হয়। আমরা এই পেশাটি নতুন, এই পেশাকে প্রচলন করার জন্য আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং ইউনিয়ন সাবসেন্টারে 2,556 জন রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ নিয়োগ আছে এবং মিডওয়াইফদের জন্য আমরা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। সেগুলো হচ্ছে মিডওয়াইফদের জন্য অনুমোদিত কার্যপরিধি আমরা তৈরি করেছি, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করেছি। একজন মিডওয়াইফ তার কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ পাওয়ার পরই তাদের জন্য আমরা প্রথমে তাদের অনুমোদিত কার্যপরিধি, সরকারি বিধিবিধান এবং স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিষয়ে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি, ওরিয়েন্টেশন কোর্সটা দিয়ে থাকি, যাতে তারা সরকারি নিয়মনীতি মেনে যথাযথভাবে তাদের মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যায় যেই সেবা তাদের উপরে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারে। মিডওয়াইফরা তাদের কর্মক্ষেত্রে মায়েদের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয় তাদের কাজের মাধ্যমে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে মা এবং মিডওয়াইফের মধ্যে একটা আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়। মায়েরা নর্মাল ডেলিভারি করাতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং নর্মাল ডেলিভারির সংখ্যা এতে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সিজারিয়ান সেকশনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা এ পর্যন্ত 2,60,915 জন মিডওয়াইফদের দ্বারা স্বাভাবিক প্রসব করা হয়েছে এবং এখানে মিডওয়াইফদের কাছ থেকে সেবা নিয়েছে প্রায় 17,60,000-এর মতো। আরও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে মিডওয়াইফরা সেবা প্রদান করছে। ধন্যবাদ মাকসুদা নূর। ডক্টর রাঘু, enabling environment for midwives, is UNEFP planning anything to do with that? I think I would like to respond to this question by saying that, UNFPA is very proud to partner with government and with all stakeholders, development community and various donor agencies on strengthening this program in the country. I think right from its beginning, around 2010, we have been working very closely with government in sort of strengthening the structures and systems to build this program, which then includes, I would just like to mention about 2 or 3 sort of milestones, which according to me are very significant initial steps that put the foundation of this program quite robustly, which is, I think, sometime around 2012 or 13, I may be a little off the specific year, but that was the time when Director General of Nursing transformed into Director General of Nursing and Midwife. That was also the time when the Bangladesh Nursing Council got transformed into Bangladesh Nursing and Midwifery Council. So I think, these 2 steps I would think was very significant. And starting with that, I think the range of things happened. For instance, curriculum was developed. That was the time when we did not have midwifery teachers.
UNFPA significantly supported under the leadership of government to train the teachers to be teaching in the midwifery schools. Similarly, I think starting with the diploma course, BSc course was established. MSc course is going to be started in 2024. There are 2 PhD students which are studying in some of the very sort of famous universities outside of the country who would be coming back and becoming the senior faculties. In addition to that, I think as Madam just mentioned, SOP has been developed, and this SOP really guides or drives as to what midwives are supposed to do in the teaching institutes as well as in the health facilities. Various steps have also been introduced on the way to really empower midwives to be able to deliver full range of midwifery services at the health facilities, and at the same time become independent leaders both in their schools where they are teaching as well as in health facilities where they are delivering services. So I would sum it up by saying that all this establishing the cadre, establishing the education system, enabling them to be able to perform their duties in the health facilities and to also simultaneously become leaders. All these things are collectively, I think, creating the enabling environment, which I think is not only just taking the profession forward, but I also think is very significantly contributing to the health systems of the country. Thank you, Dr. Raghu. We have a question for you from the audience. Let's have it. Thank you. I'm Jannatul Firdaus Mitu, Principal of Midwifery Education, BRAC University. My question is, what support are you providing in capacity building of midwifery faculties? And also, since there are 108 private institutes, what is your plan, or do you have any plan for the private sector stakeholders? Very good question. I think, it is also linked with my response, which I gave earlier. I think UNFPA is supporting government. Rather, I would say that working hand in hand with government under their leadership and together with other partners to really establish the ecosystem of midwifery profession in the country, which then means is to establish basic guidelines, trying to kind of establish the faculties, giving them opportunities to become confident and able teachers. At the same time, we have been supporting to kind of establish systems of curriculum development, curriculum revision every 5 years. On the way, we have been a very, I would say, important player in establishing diploma course, the BSc course, and also now, as I mentioned, the other courses, the MSc courses. This I would also see as a contribution which is not only benefiting the public sector, but I think all the institutes, whether in public or private sector, in being able to provide, I would say, good quality education. At the same time, I think through our partnership with some international universities, particularly from Sweden, like University of Gothenburg and the Larna universities, and also supported very generously by UK government and other governments like Swedish government, we are working on establishing the quality education. And then there is whole range of things which goes into quality education. One of which is to really see how the schools are functioning, the colleges are functioning, what are the basic facilities available there. So there are some very standard technical tools to assess the functionality of these schools. We are supporting that, and through those universities, I mentioned the Larna University and Gothenburg universities, we are trying to kind of strengthen those things. Going forward, I think we are again through these universities, Gothenburg universities and the Larna universities, we are going to further strengthen
and also roll it out into the private midwifery schools. This is something called as peer-to-peer mentoring by senior teachers who would be now mentoring their other colleagues. That is one thing, and also along the way, we have been also working on establishing, strengthening the online platform of training through which both the public and private sector teachers are benefiting. So I think, again, just to sum up, I think various, structural things that we are kind of, strengthening in the country through government is also benefiting the private schools. And I think the opportunity that the midwife students are getting after passing out from the private sector and getting employments in government sector and in, I think, private sector somehow is also linked with, support, which is not, I would say, directly, but indirectly going to strengthening the private sector education as well. Yeah. Thank you, Dr. Raghu. Dr. Rashid Zaman, you are currently leading UK government's health-related initiatives in Bangladesh. So going forward, what are some of the things that you'd like to see happening in the midwifery workplaces? Thanks a lot. I think Bangladesh has made tremendous improvement and progress in scaling up midwifery in Bangladesh. There are still few areas where there are opportunities to improve and some of these areas. For example, I mean, you already mentioned that private sector. So I mean, still in Bangladesh, a significant proportion of deliveries take part in private sector, and there are a lot of cesarean section in that sector as well. So if you want to reduce the level of cesarean section to more acceptable level, like 10 to 15%, which is global recommended level, we really need the private sector to come forward, employ midwives, these facilities, and encouraging normal delivery. Secondly, we also need to ensure that the midwives who are working often in remote areas, they are feeling safe and secure to do their work. So the safeguarding is very important, and I think there are opportunities to include safeguarding related modules in training curriculum, and they also need probably in-service training so they know what to do and where to report when they have any safeguarding concerns. মাকসুদুর, আপনার কাছে ফিরছি আরেকবার। মিডওয়াইফদের ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে সরকারের কি উদ্যোগ রয়েছে? প্রথমত মিডওয়াইফদের ক্যারিয়ার পাথ তৈরি করার একটা উদ্যোগ রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর আমরা মিডওয়াইফদের ক্যারিয়ার পাথের একটা খসড়া ড্রাফট পাঠিয়েছি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে। এই ক্যারিয়ার পাথে রয়েছে মিডওয়াইফদের পদোন্নতির বিষয়টি, তারপরে তাদের দেশের প্রয়োজনের নিরিখে সময়ে সময়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদ সৃজনের কার্যক্রম রয়েছে। উচ্চশিক্ষার মিডওয়াইফদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি, আরও রয়েছে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি। এই সকল সমন্বয়ে ক্যারিয়ার পাথের প্রস্তাব আমরা প্রেরণ করেছি। ইতিমধ্যে আমরা ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের পাশাপাশি বিএসসি ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করেছি এবং এমএসসি ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করার বিষয়ে কার্যক্রম আমাদের চলমান রয়েছে। আর আমরা ইতিমধ্যে সুইডেনের ডালনা ইউনিভার্সিটি থেকে ইউএনএফপ আর্থিক সহায়তায় 150 জন মিডওয়াইফকে এসআরএইচআর বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। এসআরএইচআর হচ্ছে সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড রাইটস। দর্শক, একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি, আবারও ফিরছি কিছুক্ষণ পরই, সাথে থাকুন। দর্শক, আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মিডওয়াইফ এবং বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে। শারমিনা রহমান, আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। আমরা জানি যে রোগীর অনুপাতে বাংলাদেশের নার্স এবং ডাক্তারের সংখ্যা এমনিতেই অনেক কম,
তাহলে এরকম একটা বিশেষায়িত শিক্ষা এবং পেশার উন্নয়নের জন্য আপনারা কেন এত বিনিয়োগ করতে গেলেন, যেখানে নারী এবং পুরুষ যে কেউই উপকৃত হতে পারতো যদি ডাক্তার এবং নার্সের পিছনে বিনিয়োগ করা হতো? ধন্যবাদ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি যদি একটু পেছন থেকে আসি, যে আসলে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি যখন মিডওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রাম শুরু করলো, একটা আমাদের যে ফজলে হাসান আবেদ স্যার ছিলেন, ওনার একটা স্বপ্ন ছিল যে উনি আসলে মায়ের পাশে, মায়ের একটা রেসপেক্টফুল ম্যাটারনিটি কেয়ারটা যাতে স্টাবলিশ করা যায়, হ্যাঁ, এমন একটা ক্যাডার যাতে মায়ের পাশে থাকে, সেটা ওনার একটা স্বপ্ন ছিল। সেই সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কমিটমেন্ট ছিল। এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্যার বললেন যে আসলে আমাদের এসডিজি, আমরা যদি গোলটা অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে আমার অ্যারাউন্ড 22,000 মিডওয়াইফ লাগবে। তো সরকারের পক্ষে প্রথম থেকে আসলে এত মিডওয়াইফ তৈরি করা সম্ভব না। তো সরকারের সাথে আমরাও তখন এগিয়ে এসেছিলাম আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার যারা, ওনাদের সহযোগিতায়, এবং আমরাও শুরু করেছিলাম মিডওয়াইফারি এডুকেশন প্রোগ্রামটা মিডওয়াইফ তৈরির কারখানা হিসাবে। এখন আমি বলতে চাই যে আসলে অনেকের মাঝে, আমি একটু এই জন্য বলতে চাই যে মিডওয়াইফ সম্পর্কে এখনও অনেকের একটা কনফিউশন কাজ করে যে এটাকে আসলে ধাত্রী কিনা। না, আসলে মিডওয়াইফারি এটা একটা পেশা, এবং এই মিডওয়াইফ সে একটা, আমি বলি যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর এইচএসসি পাশের পর কিন্তু সে মিডওয়াইফারি পেশাতে আসে, এবং সেখানে আসার পর এখন যে 3 বছরের ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারি কোর্স চালু আছে, সেখানে 3 বছর কোর্স করার পরে, এবং সে কোর্সের মাঝখানে আসলে তাকে অনেকগুলি ক্লিনিক্যাল স্কিল, দক্ষতা তাকে কিন্তু আসলে অর্জন করতে হয়। নিজ হাতে তাকে 40টা ডেলিভারি আসলে কমপ্লিট করতে হয়। তারপরে কিন্তু সে একজন মিডওয়াইফ হিসাবে সে গ্র্যাজুয়েট হয়, এবং সে লাইসেন্সিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার পরে কিন্তু মিডওয়াইফ হিসাবে সে কাজ করার জন্য এলিজিবল হয়। এবং আপনি বলেছেন যে আসলে এখন আমাদের ডেন্সিটি, আমরা যদি বলি যে আমাদের ডক্টর, নার্স, মিডওয়াইফের ডেন্সিটিটা বাংলাদেশে 9.9 পার 10,000 পপুলেশন, যেটা হচ্ছে যে আমাদের সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল ইন্ডেক্স হচ্ছে যে 44.5, যার একেবারে অনেক নিচে। তো সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের মিডওয়াইফটা কেন দরকার, আমাদের আলোচনা থেকে কিন্তু অলরেডি চলে এসছে যে বাংলাদেশে এখন 45% কিন্তু সিজারিয়ান সেকশন রেট, এখন 45% আমাদের বিডিএইচএস 2022 রিপোর্ট বলছে। এবং সেই 45%-এর মধ্যে আরও অ্যালার্মিং যে 84% কিন্তু হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে, অ্যান্ড অনলি হচ্ছে যে আপনার 14% হচ্ছে যে আমাদের পাবলিক সেক্টরে। এখন এই প্রাইভেট সেক্টরে, তো আমরা সেই জন্য যে এই সিজারিয়ান সেকশন কিন্তু মায়ের শরীরের জন্য পরবর্তী প্রসবের জন্য কিন্তু একটা বড় একটা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে, সেটা একটা। এবং মা কিন্তু এই সিজারিয়ান সেকশনের জন্য মায়ের পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের মরবিডিটি ডেভেলপ করতে পারে। তো এটা একটা ব্যাপার, যে কারণে আমরা ভেবেছি যে না, আমরা আসলে নিরাপদ প্রসবকে আমরা যদি আমরা আসলে এস্টাবলিশ করতে চাই, তাহলে আমার নর্মাল ভ্যাজানাল ডেলিভারিকে আসলে আমাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। সেই সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আসলে আমাদের ভুললে চলবে না, আমরা যদি এখনও দেখি বাংলাদেশে যে 69% কিন্তু আমাদের হেলথের আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার। সুতরাং আমার জনগণকে কিন্তু এই টাকাটা তার পকেট থেকে দিতে হচ্ছে। এর মধ্যে 65% অ্যারাউন্ড হচ্ছে যে মেডিকেল ওষুধ কেনার জন্য, অ্যারাউন্ড 11.7% হচ্ছে তার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য, এবং হসপিটাল বিল প্রায় অ্যারাউন্ড মোর দেন 10%। সুতরাং এইখানেও যদি আমরা যদি তাকাই, তাহলে কিন্তু আমার দেশের ইকোনমিক ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু বড় একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু ফেলছে। তো সুতরাং আমার মনে হয় যে এই কারণে, বিভিন্ন কারণে আসলে মিডওয়াইফারি পেশাটাকে আমাদের দেশে আরও ডিমান্ডটা জেনারেট করতে হবে, ক্রিয়েট করতে হবে, এবং আমাদের আরও সুপরিচিত করতে হবে। অনেকেই যাতে মিডওয়াইফারি পেশায় এসে যাতে আসলে আমাদেরকে সাহায্য করে মায়ের পাশে থেকে আমাদের এসডিজির ডেভেলপমেন্ট গোলটা আমরা যাতে অ্যাচিভ করতে পারি। ধন্যবাদ শারমিন রহমান। আপনার জন্য দর্শকের কাছ থেকে একটা প্রশ্ন এসছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি রুমি আক্তার, মিডওয়াইফারি 2য় বর্ষের শিক্ষার্থী। ডক্টর শারমিনা রহমান ম্যাডামের কাছে আমার প্রশ্নটি হলো, মিডওয়াইফদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ এত কম কেন? ডিপ্লোমা থেকে বিএসসি করতে চাইলেও সেটা সহজে করার কোনো উপায় নেই। এ ব্যাপারে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কি কিছু করতে পারবে? ধন্যবাদ। আমাদের ইতিমধ্যে ক্যারিয়ার পাথে আমাদেরকে স্যার অলরেডি বলে গেছেন যে আসলে ক্যারিয়ার পাথে কি হচ্ছে। ইতিমধ্যে 4টা নার্সিং মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে বিএসসি কোর্স, 2 বছর মেয়াদি পোস্ট বেসিক বিএসসি মিডওয়াইফারি কোর্স, এবং এটা হচ্ছে যে 80টা সিট অলরেডি পড়ছে স্টুডেন্টরা। এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে
এখন চিন্তা করছে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় চিন্তা করছে যে আমরাও হচ্ছে যে এটা শুরু করব, এবং এটা শুরু করলে আসলে হচ্ছে যে একটা নীতিমালা, সরকারের একটা নীতিমালা আছে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী আসলে অনেক কিছু ফুলফিল করে আমাদেরকে এগোতে হচ্ছে। তো আমরা কাজটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। তো আমরা আশা করছি যে আমরা হয়তো পরবর্তী 1-2 বছরের মধ্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা মিডওয়াইফারি বিএসসি মিডওয়াইফারি কোর্সটা চালু করব। এখানে একটু বলতে চাই আমি যে প্রাইভেট ক্ষেত্রে মিডওয়াইফারির একটা বিষয়, মানে বারবার কথাগুলি এসেছিল যে মিডওয়াইফরা, রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ, অনেক রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফ, এবং সেই রেজিস্টার্ড মিডওয়াইফরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলা বা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে, সাব সেন্টারে আছেন, এবং যেহেতু উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আমাদের গভর্নমেন্টের এখন 2557 জন আছেন, বাকিরা সবাই প্রাইভেটে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। তো সেক্ষেত্রে আমি যারা সেই প্রাইভেট সেক্টরে যে ক্লিনিকগুলি আছে বা প্রাইভেট হাসপাতালগুলি আছে, সেখানকার নীতি নির্ধারকরা যারা আছেন, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন, তো তাদেরকে আমার একটা বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে আমার মিডওয়াইফরা যাতে মিডওয়াইফারি পেশাটা যেটা তারা শিখে এসেছে, সেই চর্চাটা তারা যাতে সেই ক্লিনিকে গিয়ে যাতে তারা করতে পারে, কখনোই যাতে মিডওয়াইফদেরকে নার্সিংয়ের সাথে তার রোলস রেসপন্সিবিলিটি যাতে মিলিয়ে ফেলা না হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শারমিনা রহমান। Dr. Raghu, I have a question for you. What's UNFP's next plan to assist the government to scale up the midwifery education and services in Bangladesh? I think our plan is ongoing. I think right from the beginning, we are the trusted partner on midwifery program. I think going forward, first of all, we will continue our support on upstream work, supporting government in establishing and further strengthening the structures, the systems, as in when there would be need for new sort of policy guidelines, framework development, or anything that is kind of emerging as the need for further strengthening the profession. That of course we will continue doing that. We will also work to strengthen the capacity of the institutes, both public and private, to improve the quality of education. We will continue working, and we will see how we can further accelerate or strengthen the drive to create enabling environment for midwives to be able to provide services, to kind of deliver midwifery-led care. I think at the same time we will also see that how there is more awareness about this profession, how we can see that midwives can practice the full scope of their work, and all this requires work at the regulation level, at the policy level, at the level of education, and at the level of service delivery. As I mentioned, that we are very proud partners with government, with other development partners, with BRAC University, with so many other sort of important stakeholders who are playing very important role in the midwifery profession. But we will further going forward focus on also building and strengthening the partnership by bringing different sort of players, both nationally and internationally, so that all can collectively work to further strengthen. So we are there as the trusted partner to be supporting this profession, this program on every aspect of its sort of functioning. Thank you, Dr. Raghu. Dr. Zaman, we have a question for you from the audience. Let's have it. I'm Bilki Sara, working as Research and Evaluation Specialist in BRAC University's Midwifery Education Program. My question is, what is your opinion on Bangladesh's performance in midwifery education expansion and making the service available for the registered midwives? Bangladesh has made tremendous progress on this. This is not easy to introduce a new cadre in a health system in such short time. I guess COVID has, to some extent, helped this because during that height of the pandemic, midwives have came forward and made huge contribution in continuing
health services to mothers and children. And of course, we shouldn't also forget that there's so much has been done from all the sectoral level engagement and from other donor partners. So this has really very good thing to celebrate for. But at the same time, it's not job fully done. I mean, there are areas that we need to continue working on, and other panelists has already mentioned a lot about that. So yes, we need to continue investing on this, thinking about this, and keep progressing as we move forward. Thank you. Dr. Zaman, what's your suggestion to assimilate midwifery as an education system and as a profession to the mainstream healthcare system and to the society as well? Thank you. Very good question. I think firstly, I fully agree with that poster. I mean, Bangladesh needs more midwives. So you mentioned about the shortage of health workers in general in Bangladesh, but it's not just the shortage of health workers, but also the ratio between the health workers. So doctors, nurse ratio should be ideally 1:3. So for every doctor, there should be 3 nurse and midwife. In Bangladesh, there are fewer nurses and midwives than doctors. So we really need a critical mass to progress in this area and have them assimilating in this health system. So I would really suggest that I would request the Honorable Director General to do everything that they can do to recruit the additional 5,000 midwives. I know this is in the process, so very good initiative. Secondly, I think midwifery-led care, and Dr. Raghu has already mentioned about that we need to focus on midwifery-led care, ensuring the midwives are empowered to deliver their services on the ground. And finally, the demand creation. And we need to make sure that communities are well aware of what midwives can do and deliver, and have full trust on them. And media has a great role in this, so they can really help communicating this across the society to make sure that everyone understands the role of midwives and help them achieving their goals to save mother and newborn. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর জামান। শারমিন রহমান, আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, খুব সংক্ষেপে উত্তরটা দিতে হবে। এরপর কি? আমরা তো শুরু করলাম, অনেক দূর এগিয়েছি, এরপর কি হবে? আমি যদি কয়েকটা বাক্যে যদি বলতে চাই, প্রথমে আমরা চাই যে আমার প্রত্যেকটা গর্ভবতী মায়ের এন্ট্রি পয়েন্ট হবে একজন মিডওয়াইফ। সে প্রথমেই মিডওয়াইফের কাছে যাবে, সেখান থেকে সেই সেবাটা নিবে। এবং আমার সারা বাংলাদেশে মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার সেন্টারটা স্কেল আপ হবে। সারা বাংলাদেশে আমার ইউনিয়ন লেভেলে একটা করে মিডওয়াইফারি লেড কেয়ার সেন্টার থাকবে। সেই সাথে আমার প্রাইভেট সেক্টর যে প্রাইভেট সেক্টরটা আছে, অবশ্যই এখন আমাদের সেক্টর প্রোগ্রামে কাজ হচ্ছে। সো আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের যাতে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলি যেখানে আছে সেখানে অবশ্যই ম্যান্ডেটরি করে দেওয়া হয় যে প্রাইভেট ক্লিনিকে যদি লেবার রুম, লেবার ওয়ার্ড এবং মিডওয়াইফরা যদি না থাকে, তাহলে তাদের আসলে অ্যাপ্রুভাল গভর্নমেন্ট দিবে না, তাদেরকে থাকতে হবে যারা স্পেশালি ম্যাটার্নাল হেলথ নিয়ে কাজ করছে। তো সেই দিনের অপেক্ষায় আমরা আছি যে আমরা আসলে আমরা এখন যে স্বপ্ন দেখছি যে আমাদের প্রত্যেকটা মায়ের পাশে একজন মিডওয়াইফ থাকবে এবং আমাদের সেফ ডেলিভারিটাকে আমরা এনশিওর করতে পারবো, এবং আমরা WHO-র যে অ্যাকসেপ্টেবল রেট আমাদের সিজারিয়ান সেকশনে, সে 12-15%, সে পার্সেন্টে আমরা নামিয়ে আনতে পারবো আমাদের সিজারিয়ান সেকশন রেট আমাদের মিডওয়াইফদেরকে দিয়ে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ শারমিনা রহমান। প্রিয় দর্শক, আজ আমাদের হাতে সময় এটুকুই ছিল। আজকের আলোচনায় অংশ নেবার জন্য আলোচকদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাকেও এতক্ষণ আমাদের অনুষ্ঠানটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য। ভালো থাকবেন, শুভকামনা রইল।